পৃষ্ঠা 152 ডেসক্রিপটিভ টাইপ কোয়েশ্চেন্স মার্কস 5 Day 1 Question 1 What are the things to be found in the kitchen of Maurya's family? What do the objects signify? Who are the persons to be found at the opening scene? মরিয়ার পরিবারের রান্নাঘরে কী কী জিনিস দেখতে পাওয়া যায়? জিনিসপত্রগুলো কী বোঝায়? শুরুর দৃশ্যে কাদেরকে দেখতে পাওয়া যায়? 2 plus 2 plus 1. Answer. In Riders to the Sea, objects related to fishing and their life are found in Maurya's humble kitchen. There are nets, oilskins, spinning wheel and some new boards by the wall. All the objects highlight the simple lifestyle of the islanders. Nets and oilskins symbolize the trade of fishing, the livelihood of the family and their connection to the sea. But the new boards introduce the presence of death, as those are used for making coffin. The spinning wheel reflects their primitive way of living. In the play, baking of cake stands for simple life. The play opens with conversation between two sisters, Kathleen and Nora. While Kathleen is kneading and spinning, Nora asks about Maurya's whereabouts. Maurya appears a bit later. Riders to the Sea নাটকে মরিয়ার সাধারণ রান্নাঘরে মাছ ধরা এবং তাদের জীবনযাত্রার সাথে সম্পর্কিত জিনিসপত্র পাওয়া যায়। জাল, তৈলাক্ত জামা, চরকা এবং দেয়ালের পাশে কিছু নতুন তক্তা বা বোর্ড রাখা আছে। সব জিনিসই দ্বীপবাসীদের সরল জীবনযাত্রার চিত্র তুলে ধরে। জাল এবং তৈলাক্ত জামা মাছ ধরার বৃত্তি, পরিবারের জীবিকা এবং সমুদ্রের সাথে তাদের সংযোগের প্রতীক। কিন্তু নতুন বোর্ডগুলো মৃত্যুর উপস্থিতির পরিচয় দেয়, কারণ এগুলো কফিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। চরকা তাদের আদিম জীবনযাত্রার প্রতিফলন ঘটায়। নাটকে কেক তৈরি সরল জীবনের প্রতীক। নাটকটি শুরু হয় দুই বোন ক্যাথলিন এবং নোরার মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে। ক্যাথলিন যখন ময়দা মাখছে এবং চরকা ঘোরাচ্ছে, তখন নোরা মরিয়ার অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। মরিয়া একটু পরে উপস্থিত হন। 2. Question 2. What did Nora bring home? Who gave Nora those things and why? What did those things reveal? নোরা বাড়িতে কী এনেছিল? নোরাকে কে এই জিনিসগুলো দিয়েছিল এবং কেন? এই জিনিসগুলো কী প্রকাশ করেছিল? 1 plus 2 plus 2. Answer. In Singe's Riders to the Sea, Nora brings home a bundle of clothes under her shawl. The bundle contains a shirt and a stocking. The young priest gave Nora the bundle of clothes to examine if they belong to her brother Michael, who has been missing for 9 days. These clothes were found on a drowned man in Donegal. On close examination, the bundle reveals that the clothes belong to Michael. Nora counts the stitches on the stocking and confirms that it was the same stocking that she knitted for Michael. These clothes function as tangible reminder of Michael's absence and reveal the shadow of death in their family. সিনজে রাইডার্স টু দ্য সি নাটকে নোরা তার শালের নিচে কাপড়ের একটি বান্ডিল নিয়ে আসে। বান্ডিলে একটি শার্ট এবং একটি মোজা রয়েছে। তরুণ যাজক নোরাকে কাপড়ের বান্ডিলটি দিয়েছিলেন যাতে পরীক্ষা করা যায় যে সেগুলি তার ভাই মাইকেলের কিনা। মাইকেল 9 দিন ধরে নিখোঁজ। ডোনেগালে ডুবে যাওয়া এক ব্যক্তির কাছে এই পোশাক পাওয়া গেছে। নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করার পর জানা যায় যে বান্ডিলটি মাইকেলের। নোরা মোজার সেলাই গণনা করে নিশ্চিত করে যে এটি সেই একই মোজা যা সে মাইকেলের জন্য বুনেছিল। এই পোশাকগুলি মাইকেলের অনুপস্থিতির স্পষ্ট স্মারক হিসেবে কাজ করে এবং তাদের পরিবারের মৃত্যুর ছায়াকে মেলে ধরে। Question 3. What did Nora convey about the young priest's
assurance in Riders to the Sea. How did Moria react to the young priest's optimism? রাইডার্স টু দ্য সি নাটকে তরুণ যাজকের আশ্বাস সম্পর্কে নোরা কী বলেছিল? তরুণ যাজকের আশ্বাসের প্রতি মরিয়া কেমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল? 2+3. Answer. In Riders to the Sea, Nora conveys the young priest's assurance that God will not be so cruel as to leave Moria without a son. The young priest is optimistic in his evaluation of the family's fate. His faith in divine protection has been relayed through Nora. It offers a temporary comfort and hope to Nora. Nora accepts the priest's assurance as a source of solace on the eve of Bartley's departure. Initially, Moria had the conviction that the young priest would surely stop Bartley. But as Nora reminds her of the priest's assurance, Moria dismisses the priest's words with a sense of fatalism and states that a young priest like him knows nothing of the sea. Through her experience, she knows the sea is an uncontrollable force of nature and its destructive power is far beyond human or divine intervention. She does not believe the priest. She knows well that their fate is ultimately determined by the merciless sea and not by any divine assurance. Moria's skepticism highlights the depth of her tragic experience, পৃষ্ঠা 153, regarding her own impending loss. রাইডার্স টু দ্য সি নাটকে নোরা তরুণ যাজকের এই আশ্বাস প্রকাশ করে যে ঈশ্বর এত নিষ্ঠুর হবেন না যে মরিয়াকে পুত্রহীন করে দেবেন। পরিবারের ভাগ্য সম্পর্কে তার মূল্যায়নে তরুণ যাজক আশাবাদী। নোরার মাধ্যমে ঐশ্বরিক সুরক্ষার প্রতি তার বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে। এটি নোরার জন্য একটি সাময়িক সান্ত্বনা এবং আশা প্রদান করে। বার্টলির প্রস্থানের প্রাক্কালে নোরা যাজকের আশ্বাসকে সান্ত্বনার উৎস হিসেবে গ্রহণ করে। প্রথমে মরিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তরুণ যাজক অবশ্যই বার্টলিকে থামাবেন, কিন্তু যাজকের আশ্বাসের কথা মনে করিয়ে দিলেও মরিয়া নিয়তিবাদ দ্বারা চালিত হয়ে যাজকের কথা উড়িয়ে দেন এবং বলেন যে তার মতো একজন তরুণ যাজক সমুদ্র সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি জানেন যে সমুদ্র প্রকৃতির একটি অনিয়ন্ত্রিত শক্তি এবং এর ধ্বংসাত্মক শক্তি মানুষের বা ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের বাইরে। তিনি যাজকের কথা বিশ্বাস করেন না। তিনি ভালো করেই জানেন যে তাদের ভাগ্য চূড়ান্তভাবে নিষ্ঠুর সমুদ্রের দ্বারা নির্ধারিত হয়, কোনো ঐশ্বরিক আশ্বাসের দ্বারা নয়। মরিয়ার এই সংশয় তাঁর নিজের আসন্ন ক্ষতি সম্পর্কে তাঁর করুণ অভিজ্ঞতার গভীরতা তুলে ধরে। Day 2, Question 4. Reproduce in short the conflict between Bartley and Moria. সংক্ষেপে বার্টলি এবং মরিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্বকে তুলে ধরো। Answer. In Riders to the Sea, the conflict between Bartley and Moria arises from Bartley's determination to go to the sea to sell horses, despite Moria's fears that he will meet the same fate as other male members of her family. Moria tries all her pleas available to her. She argues that they may need the rope for Michael's funeral. Then she resorts to citing community obligations. She pleads that he will be needed at home if Michael's body is recovered. She urges him not to ignore his familial responsibility when he is the only son living. Failing to dissuade Bartley, citing his family duties and the condition of the sea, Moria mentions the evil omens like the star against the moon. The confrontation between mother and son involves opposing notions of reality. Bartley is guided by his duty, but
Moria depends on beliefs and values. Moria uses her last weapon, quote, "What is the price of 1,000 horses against a son where there is one son only?" Unquote. Moria desperately tries to dissuade him, emphasizing the high price of losing her last son. But Bartley insists on his duty to his family. Bartley does not answer his mother's questions. Rather, he tries to evade all of them and goes out. রাইডার্স টু দ্য সি নাটকে বার্টলি এবং মরিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয় বার্টলির ঘোড়া বিক্রি করার জন্য সমুদ্রে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প থেকে। যদিও মরিয়া ভয় পান যে তাঁর পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের মতোই তার পরিণতি হবে, মরিয়া তাঁর সাধ্যমতো দোহাই দেন। তিনি যুক্তি দেন যে মাইকেলের শেষকৃত্যের জন্য তাদের দড়ির প্রয়োজন হতে পারে। তারপর তিনি সম্প্রদায়ের বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে মাইকেলের মৃতদেহ উদ্ধার হলে বাড়িতে তার প্রয়োজন হবে। তিনি তাকে তার পারিবারিক দায়িত্ব উপেক্ষা না করার জন্য অনুরোধ করেন, কারণ বার্টলি একমাত্র জীবিত পুত্র। তার পারিবারিক কর্তব্য এবং সমুদ্রের অবস্থা উল্লেখ করে বার্টলিকে নিরুৎসাহিত করতে ব্যর্থ হয়ে মরিয়া চাঁদের পাশে নতুন তারা ওঠার মতো অশুভ লক্ষণগুলির কথা উল্লেখ করেন। মা এবং ছেলের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাস্তবতার দুটি বিপরীত ধারণার সংঘাত। বার্টলি তার কর্তব্য দ্বারা চালিত হয়, কিন্তু মরিয়া বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের ওপর নির্ভর করেন। মরিয়া তার শেষ অস্ত্র ব্যবহার করেন, যেখানে কেবল একটি পুত্র জীবিত, কোট, যেখানে কেবল একটি পুত্র জীবিত সেখানে একটি পুত্রের সাপেক্ষে 1,000 ঘোড়ার দাম কত হতে পারে, আনকোট। মরিয়া তাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেন এবং তাঁর শেষ পুত্রকে হারানোর উচ্চ মূল্যের ওপর জোর দেন, কিন্তু বার্টলি তার পরিবারের প্রতি তার কর্তব্য পালনে জেদ ধরে। বার্টলি তার মায়ের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তার সকল প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং বেরিয়ে যায়। Question 5, quote, "It's a hard thing they will be saying below if the body is washed up and there is no man in to make coffin." Unquote. Who says this and to whom? In which context does the speaker say so? Which aspect of the speaker's personality gets revealed here? কে এবং কাকে এই কথা বলেছে? বক্তা কোন প্রসঙ্গে এই কথা বলেছে? বক্তার ব্যক্তিত্বের কোন দিকটি এখানে প্রকাশিত হয়েছে? 1 + 1 + 2 + 1. Answer. In Synge's one-act play Riders to the Sea, Moria says this to her last living son Bartley. Bartley is determined to go to the sea. But his mother Moria, who has already lost her husband and her 5 sons on the sea, is totally opposed to Bartley. She keeps on arguing so as to stop him in this speech. She keeps on arguing so as to stop him. In this speech, she tells him that the dead body of her 5th son may be washed ashore any time, and in that case, she will need Bartley at home to make the coffin. This particular speech highlights 2 aspects of Moria's personality: her motherly feeling and her desperate effort to stop Bartley from going to the sea. সিনজের একাঙ্ক নাটক রাইডার্স টু দ্য সিতে মরিয়া তাঁর শেষ জীবিত পুত্র বার্টলিকে এই কথা বলেন। বার্টলি সমুদ্রে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কিন্তু তার মা মরিয়া, যিনি ইতিমধ্যেই সমুদ্রে তাঁর স্বামী এবং 5 পুত্রকে হারিয়েছেন, বার্টলির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন। তিনি তাঁকে থামানোর জন্য যুক্তি দিতে থাকেন। এই কথায় তিনি তাকে বলেন যে তাঁর 5ম পুত্রের মৃতদেহ যে কোনো সময় তীরে ভেসে আসতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কফিন তৈরি করার জন্য বাড়িতে বার্টলির প্রয়োজন হবে। এই বিশেষ কথাটি মরিয়ার ব্যক্তিত্বের 2টি দিক তুলে ধরে তাঁর মাতৃসুলভ অনুভূতি এবং বার্টলিকে সমুদ্রে যেতে বাধা দেওয়ার জন্য তাঁর মরিয়া প্রচেষ্টা। পৃষ্ঠা 154। Question 6, quote, "It's the life of a young man to be going on the sea, and who would listen to an old woman with one thing?"
and she saying it over, unquote. Who says this? In which context does the speaker say so? What light does the speech throw on the prevailing social system in the Aran Islands? কে এই কথা বলে? বক্তা কোন প্রসঙ্গে এই কথা বলেন? এই বক্তব্যটি আরান দ্বীপপুঞ্জের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার উপর কী আলোকপাত করে? 1 + 2 + 2. Answer. In Singe's one-act play, Riders to the Sea, Kathleen, Moria's daughter, says this. Kathleen says this in response to Moria's continued pleas for her son, Bartley, to stay away from the sea. While Bartley is determined to go to the sea, Moria keeps on arguing so as to stop him from going. Kathleen is aware of the fact that as a male member of the family, Bartley is compelled to go to the sea. Kathleen's remark dismisses her mother's argument and foreshadows the tragic inevitability of Bartley's death. Kathleen's speech throws light on several aspects of the social systems in the Aran Islands. 1. It highlights the traditional view regarding the gender-specific role of the male and female members of a family. It is the duty of a young man like Bartley to go to the sea for livelihood. Despite his mother's pleas, Bartley is guided by societal expectation. 2. It reveals the fact that young men are more respected and have more authority than older women. 3. The speech also shows the fatalistic view of life and the limited choice available to the islanders. This speech also shows the fatalistic view of life and the limited choice available to the islanders. Neither Moria nor the priest has control over their destiny. সিনজের একাঙ্ক নাটক রাইডার্স টু দ্য সিয়ে মরিয়ার মেয়ে ক্যাথলিন এই কথা বলে। মরিয়া তাঁর ছেলে বার্টলিকে সমুদ্র থেকে দূরে থাকার জন্য ক্রমাগত অনুরোধের জবাবে ক্যাথলিন এই কথা বলে। বার্টলি যখন সমুদ্রে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তখন মরিয়া তাকে যেতে বাধা দেওয়ার জন্য যুক্তি দিতে থাকেন। ক্যাথলিন এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত যে পরিবারের একজন পুরুষ সদস্য হিসেবে বার্টলি সমুদ্রে যেতে বাধ্য। ক্যাথলিনের মন্তব্য তার মায়ের যুক্তিকে খারিজ করে দেয় এবং বার্টলির মৃত্যুর অনিবার্যতার পূর্বাভাস দেয়। ক্যাথলিনের বক্তব্য আরান দ্বীপপুঞ্জের সামাজিক ব্যবস্থার বেশ কয়েকটি দিকের ওপর আলোকপাত করে। 1. এটি একটি পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের লিঙ্গ নির্দিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। জীবিকা নির্বাহের জন্য সমুদ্রে যাওয়া বার্টলির মতো একজন যুবকের কর্তব্য। তার মায়ের অনুরোধ সত্ত্বেও বার্টলি সামাজিক প্রত্যাশার দ্বারা চালিত হয়। 2. এটি এই সত্য প্রকাশ করে যে যুবকরা বয়স্ক মহিলাদের তুলনায় বেশি সম্মানিত এবং বেশি কর্তৃত্বপ্রাপ্ত। 3. এই বক্তব্যটি জীবনের নিয়তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং দ্বীপবাসীদের সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরে। তাদের ভাগ্যের ওপর মরিয়া বা যাজকের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। Question 7. What role does Bartley play in Riders to the Sea? Riders to the Sea নাটকে বার্টলির ভূমিকা কী? Answer. Bartley is the last surviving son of Moria. His role is important because his decision to go to the sea, despite his mother's fear, brings the final tragedy to the family. Bartley is strong-willed and practical. He wants to sell horses at the Galway fair to support the family, even though the sea has already taken his father and brothers. He shows the harsh reality that life must go on, even in danger. Moria tries to stop him, but he leaves anyway. His death in the sea completes Moria's suffering. Bartley's role is symbolic.
He is a, quote, rider to the sea, unquote, who, like the others, cannot escape fate. His character also shows the conflict between duty and danger, and between the older generation's fear and the younger generation's responsibility. বার্টলি মরিয়ার শেষ জীবিত ছেলে ছিল। তার ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তার মায়ের বারণ সত্ত্বেও সে যখন সমুদ্রে যায় তখনই পরিবারের চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটে। বার্টলি বাস্তববাদী ও দৃঢ়চেতা। সে পরিবারের দায়িত্ব পালন করতে চায় এবং ঘোড়া বিক্রি করতে গ্যালওয়ে মেলায় যেতে চায়। যদিও তার বাবা ও ভাইয়েরা সবাই সমুদ্রেই মারা গেছে, সে দেখায় যে বিপদের মধ্যেও জীবনে এগিয়ে যেতে হয়। মরিয়া তাকে থামাতে চায়, কিন্তু সে শোনে না। পরে তার মৃত্যুও ঘটে সমুদ্রে, আর তার মৃত্যুতে মরিয়ার দুঃখের সমাপ্তি ঘটে। বার্টলি হল রাইডার টু দ্য সি, অর্থাৎ সেও নিয়তির হাত থেকে রক্ষা পায় না। তার চরিত্রে দায়িত্ব ও বিপদের দ্বন্দ্ব এবং প্রবীণ প্রজন্মের ভয় ও তরুণ প্রজন্মের দায়িত্ববোধের মধ্যে সংগ্রামও ফুটে ওঠে। Day 3. Question 8. What is the significance of the title Riders to the Sea? Riders to the Sea শিরোনামটির তাৎপর্য কী? Answer. The title Riders to the Sea is very meaningful. It refers to the men of the Aran Islands who go to sea for fishing or work. They are called riders because they ride boats over the waves like riders on horses. The sea is strong and dangerous in the play. Many of Moria's family members die at sea, her father-in-law, husband, and sons. The sea gives them sustenance and also takes their lives. So the title shows both the connection and the fight between the people and the sea. In the end, even her last living son Bartley is taken by the sea. The title reminds us that life on the islands is full of loss and struggle. It also shows how people must face nature's power. The title is simple yet full of sadness and deep meaning, showing the sea at both a path and a grave. পৃষ্ঠা 155। রাইডার্স টু দ্য সি শিরোনামটি খুবই অর্থবহ। এটি আরাম দ্বীপপুঞ্জের সেই সব পুরুষদের উল্লেখ করে যারা মাছ ধরা বা কাজের জন্য সমুদ্রে যায়। তাদের সবারই বলা হয় কারণ তারা ঘোড়ায় আরোহীদের মতো ঢেউয়ের ওপর নৌকা চালায়। নাটকে সমুদ্র শক্তিশালী এবং বিপজ্জনক। মরিয়ার পরিবারের অনেক সদস্য সমুদ্রে মারা যান, তার শ্বশুর, স্বামী এবং ছেলেরা। সমুদ্র তাদের খাদ্য দেয়, আবার তাদের জীবনও কেড়ে নেয়। সুতরাং শিরোনামটি মানুষ এবং সমুদ্রের মধ্যে সংযোগ এবং লড়াই উভয়ই দেখায়। শেষ পর্যন্ত এমনকি তার শেষ জীবিত পুত্র বার্টলিকেও সমুদ্র গ্রাস করে। শিরোনামটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে দ্বীপপুঞ্জের জীবন ক্ষতি এবং সংগ্রামে পূর্ণ। এটি আরও দেখায় যে মানুষকে কিভাবে প্রকৃতির শক্তির মুখোমুখি হতে হয়। শিরোনামটি সহজ, তবুও দুঃখ এবং গভীর অর্থে পূর্ণ। সমুদ্রকে একাধারে বেঁচে থাকার উপায় এবং সমাধিক্ষেত্র হিসেবে দেখায়। Question 9. Analyze the character of Moria. মরিয়ার চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো। Answer. Moria is the main character in the play. She is an old Irish woman who has lost many family members to the sea. She is a symbol of suffering, motherhood, and strength. Moria is full of fear and sorrow because she knows the sea takes lives. At first, she is very worried when her son Bartley wants to go to the sea. She has already lost 5 sons, and she does not want to lose the last one. She tries to stop him, but Bartley leaves. After his death, she is broken but becomes calm. She accepts her fate and finds peace in knowing that the sea can no longer take anything more from her. She says, quote, "They are all gone now, and I will have no call to be up, crying and praying," unquote. Her character shows deep pain, but also great courage. Moria represents all mothers who suffer in silence, but still remain strong. মরিয়া হলো এই নাটকের প্রধান চরিত্র। তিনি একজন বৃদ্ধ আইরিশ মহিলা
যিনি সমুদ্রে তার পরিবারের অনেক সদস্যকে হারিয়েছেন। তিনি দুঃখ, মাতৃত্ব ও শক্তির প্রতীক। মরিয়ার মনে সবসময় ভয় ও দুঃখ থাকে, কারণ তিনি জানেন সমুদ্র জীবন কেড়ে নেয়। শুরুতে তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন যখন তাঁর ছেলে বার্টলি সমুদ্রে যেতে চায়। তিনি ইতিমধ্যে 5 ছেলেকে হারিয়েছেন এবং তাই শেষ ছেলেটিকে হারাতে চান না। তিনি বার্টলিকে থামাতে চান, কিন্তু সে চলে যায়। তার মৃত্যুর পর মরিয়া ভেঙে পড়েন, কিন্তু পরে শান্ত হন। তিনি নিজের ভাগ্যকে মেনে নেন এবং মনে শান্তি খুঁজে পান যে সমুদ্র তাঁর থেকে আর কিছু নিতে পারবে না। তিনি বলেন, কোট, এখন সবাই চলে গেছে, আমাকে আর কাঁদতে ও প্রার্থনা করতে হবে না, আনকোট। তাঁর চরিত্রে গভীর কষ্ট থাকলেও সাহসও আছে। মরিয়া সেই সকল মায়েদের প্রতিনিধিত্ব করেন যারা নীরবে দুঃখ সহ্য করেও শক্ত থাকেন। কোয়েশ্চেন 10. হোয়াট রোল ডাজ দ্য সি প্লে? নাটকটিতে সমুদ্র কী ভূমিকা পালন করে? আনসার: The sea plays a very important role in the play. It is almost like a character. It gives life but also takes it away. For the people in the play, the sea is their source of work and food, but it is also the reason for their sorrow and death. The sea kills Moria's husband, father-in-law, and 6 sons. It becomes a symbol of fate and nature's power. People are helpless in front of it. No matter how much they pray or hope, the sea does what it wants. It does not care about human suffering. It is wild, strong, and dangerous. The sea stands for death and loss, especially for those who live on islands. At the end, the sea takes Bartley too. This shows that man cannot fight nature. The sea reminds us that life is short and fragile, and we must accept what comes. এই নাটকে সমুদ্র খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি প্রায় একটি চরিত্রের মতো। সমুদ্র জীবিকা দেয়, আবার জীবন কেড়েও নেয়। নাটকের চরিত্ররা সমুদ্র থেকে কাজ ও খাবার পায়, কিন্তু একই সঙ্গে এটি তাদের দুঃখ ও মৃত্যুর কারণ। মরিয়ার স্বামী, শ্বশুর ও 6 ছেলে সমুদ্রেই মারা যায়। এটি ভাগ্য ও প্রকৃতির শক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে। মানুষ এর সামনে অসহায়। মানুষ যতই প্রার্থনা করুক বা আশা করুক, সমুদ্র তাই করে যেটা সে চায়। এটি মানুষের কষ্টের তোয়াক্কা করে না। এটি বন্য, শক্তিশালী ও বিপজ্জনক। সমুদ্র মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতির প্রতীক, বিশেষ করে যারা দ্বীপে বাস করে তাদের জন্য। শেষে বার্টলিকেও সমুদ্র নিয়ে নেয়। এটি দেখায় যে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে পারে না। সমুদ্র মনে করিয়ে দেয় জীবন ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর, এবং আমাদের জীবনে কিছু ঘটে তা মেনে নিতে হয়। কোয়েশ্চেন 11. স্কেচ দ্য ক্যারেক্টার অফ ক্যাথলিন। ক্যাথলিনের চরিত্রটি বর্ণনা করো। আনসার: Kathleen is the elder daughter of Moria in Riders to the Sea. She is practical, dutiful, and mature beyond her years. When Nora brings the bundle of clothes, Kathleen carefully opens and examines them without letting their mother know. She tries to manage the household and protect her mother from sorrow as long as possible. Unlike Nora, Kathleen is not easily frightened. She doesn't try to stop Bartley from going to the sea because she knows the family needs a man to earn and provide. Despite her sadness, she stays strong and composed. Her character reflects the quiet strength and responsibility that the island women carry in the face of repeated loss and hardship. রাইডার্স টু দ্য সি নাটকে ক্যাথলিন মরিয়ার বড় মেয়ে। সে বাস্তববাদী, দায়িত্বশীল এবং বয়সের তুলনায় অনেক পরিণত। নোরা যখন যাজকের কাছ থেকে পাওয়া জামাকাপড়ের পুঁটলি আনে, ক্যাথলিন সেটি সাবধানে খুলে দেখে যাতে মা অর্থাৎ মরিয়া কিছু জানতে না পারে। ক্যাথলিন ঘরের কাজ সামলায় এবং যতদিন সম্ভব মায়ের থেকে আসন্ন দুঃখ লুকোতে চায়। নোরার মতো সে সহজে ভয় পায় না।
সে বার্টলিকে থামানোর চেষ্টা করে না, কারণ সে জানে কাউকে না কাউকে কাজে যেতে হবে এবং রোজগার করতে হবে। তার দুঃখ সত্ত্বেও সে দৃঢ় ও সংযত থাকে। তার চরিত্রে ফুটে ওঠে নিঃশব্দ শক্তি ও দায়িত্ববোধ। পৃষ্ঠা 156, যা দ্বীপে নারীরা বারবার হওয়া ক্ষতি ও দুঃখের মুখে বহন করে চলে। কোয়েশ্চেন 12, স্কেচ দ্য ক্যারেক্টার অফ নোরা। নোরার চরিত্রটি বর্ণনা করো। Answer. Nora is the younger daughter of Moria in Riders to the Sea. She is innocent, emotional, and depends on her elder sister Kathleen. Nora's fear and love for her family are evident when she brings the bundle of clothes secretly. She says, quote, "If it's Michael's, they are. What will herself say when she sees them crying out?" Unquote. Showing her concern for their mother's reaction, she often follows Kathleen's lead and is guided by her in serious situations. Nora is deeply affected by the danger surrounding them, especially the sea, which has already taken several of their loved ones. Though she lacks Kathleen's calmness and strength, she supports her family in her own gentle way. Nora represents the silent suffering and emotional side of the island life, where fear and loss are a daily reality. Her presence adds emotional weight to the play and highlights the impact of repeated tragedies. Riders to the Sea গল্পে নোরা মরিয়ার ছোট মেয়ে। সে সরল, আবেগপ্রবণ এবং বড় বোন ক্যাথলিনের উপর নির্ভরশীল। পরিবারের প্রতি তার ভয় ও ভালোবাসা বোঝা যায় যখন সে জামাকাপড়ের পুঁটলিটা গোপনে নিয়ে আসে। সে বলে, কোট, যদি ওগুলো মাইকেলের হয় তাহলে মা যখন দেখবে তখন কি করবে? আনকোট। এই কথায় তার মায়ের প্রতি তার চিন্তা বোঝা যায়। সে ক্যাথলিনের নেতৃত্ব অনুসরণ করে এবং কঠিন সময় তার পরামর্শ মেনে চলে। সমুদ্রের ভয় নোরাকেও ভীষণভাবে নাড়িয়ে দেয়, যা তাদের অনেক কাছের মানুষকে কেড়ে নিয়েছে। ক্যাথলিনের মতো শান্ত ও দৃঢ় না হলেও সে নিজের মতো করে ধীর প্রত্যয়ে তার পরিবারকে সহায়তা করে। নোরা দ্বীপবাসীর নীরব দুঃখ ও আবেগপূর্ণ জীবনের প্রতিচ্ছবি, যেখানে ভয় এবং ক্ষতি প্রতিদিনের ঘটনা। তার উপস্থিতি নাটকে আবেগের গভীরতা যোগ করে এবং ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব তুলে ধরে। কোয়েশ্চেন 13, compare and contrast Kathleen and Nora in Riders to the Sea. Riders to the Sea নাটকে ক্যাথলিন ও নোরার তুলনা করো। আনসার. Kathleen and Nora are the two daughters of Moria in Riders to the Sea. Both girls love their family and try to protect their mother, but their personalities are different. Kathleen is mature and strong. She takes charge of situations and makes thoughtful decisions, like checking Michael's clothes without informing Moria. Nora is more emotional and depends on Kathleen's judgment. She worries a lot and expresses her feelings openly. For example, she is afraid of how Moria will react to the bundle of clothes. While Kathleen is calm and composed, Nora is soft-hearted and easily shaken. Kathleen leads, Nora follows. Together they show two sides of youth in the Aran Islands, one hardened by grief and the other still soft with hope and fear. Their differences make their bond deeper, and through both, Singe shows how the women of the island face the hardships brought by the sea. Riders to the Sea নাটকে ক্যাথলিন ও নোরা হল মরিয়ার দুই মেয়ে। দুজনেই তাদের মাকে ভালোবাসে এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চায়, তবে তাদের স্বভাব আলাদা। ক্যাথলিন পরিণত ও দৃঢ়চেতা। সে পরিস্থিতি সামলায় এবং চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন তার মা অর্থাৎ মরিয়া এর আড়ালে মাইকেলের জামাকাপড় গোপনে নিরীক্ষণ করে দেখে। নোরা বেশি
আবেগপ্রবণ এবং ক্যাটলিনের উপর নির্ভর করে। সে সহজেই চিন্তিত হয় এবং তার অনুভূতি প্রকাশ করে। যেমন পুঁটলি দেখে সে ভাবে মরিয়া যদি সেটা দেখে ফেলেন তাহলে কি হবে। ক্যাটলিন শান্ত ও সংযত, নোরা কোমল হৃদয়ের। ক্যাটলিন নেতৃত্ব দেয়, নোরা অনুসরণ করে। তারা দুজনে মিলে আরান দ্বীপের তরুণ প্রজন্মের দুই দিক তুলে ধরে। একজন দুঃখে শক্ত থাকে আর একজন ভয় ও আশা নিয়ে বাঁচে। চরিত্রের এই পার্থক্য তাদের সম্পর্ককে আরও গভীর করে এবং নাট্যকার সিঞ্জ এদের মাধ্যমে দেখান কিভাবে দ্বীপের নারীরা সমুদ্রের দ্বারা সৃষ্ট কষ্টের মুখোমুখি হন। 14. Question 14. Consider Riders to the Sea as a one-act play. রাইডার্স টু দ্য সি নাটকটিকে একটি একাঙ্ক নাটক হিসেবে বিবেচনা করো। আনসার: রাইডার্স টু দ্য সি ইজ এ one-act play because the entire story is presented in a single scene without any division into acts or changes in location. The play takes place in a small cottage on an island in the Aran Islands. All the actions happen within a short period, focusing on one central event, the death of Bartley. The characters, mainly Moria, Kathleen and Nora, are few, and the plot is simple but deeply emotional. The play presents the conflict between humans and nature in a short, powerful way. It ends with a tragic realization by Moria. The compact structure of the play adds to its intensity and emotional effect. There is unity of time, place, and action, which makes it a classic one-act play. Riders to the Sea একটি একাঙ্ক নাটক, কারণ পুরো গল্পটি একটি দৃশ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। কোনো অঙ্কে ভাগ নেই বা স্থান পরিবর্তন ঘটে না। নাটকটি আয়ারল্যান্ডের আরান দ্বীপপুঞ্জের একটি ছোট কুটিরে উপস্থাপিত। পুরো ঘটনাটি একটানা ঘটে এবং ঘটনার প্রধান বিষয় হল বার্টলির মৃত্যু। চরিত্র সংখ্যা কম, মূলত মরিয়া, ক্যাথলিন ও নোরা। কাহিনী সহজ হলেও আবেগে পূর্ণ। মানুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্বটি সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও শক্তিশালীভাবে দেখানো হয়েছে। নাটকটি মরিয়ার করুণ উপলব্ধি দিয়ে শেষ হয়। এর সংক্ষিপ্ত গঠন নাটকের গভীরতা ও আবেগ বাড়িয়ে তোলে। সময়, স্থান ও ঘটনার মধ্যে ঐক্য থাকায় এটি একটি আদর্শ একাঙ্ক নাটকে পরিণত হয়। Question 15. How is death depicted in Riders to the Sea? রাইডার্স টু দ্য সি নাটকে মৃত্যুকে কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে? Answer. In Riders to the Sea, death is shown as an unavoidable and natural part of island life. The sea is constantly taking away the lives of the men in Moria's family. Moria has already lost her husband. পৃষ্ঠা 157. 5 sons and now Bartley. Death is not presented with fear or violence, but as something that happens again and again. The people living on the island are helpless against nature. The women, especially Moria, show great pain but also strength. Moria's final speech shows her acceptance of death. Now she has no more sons to lose. The play shows that death does not bring shock anymore, it brings peace. This makes the theme of death deeply moving and powerful. It also highlights the tragic life of people who live close to nature, where survival itself is a struggle. রাইডার্স টু দ্য সি নাটকে মৃত্যুকে একটি অনিবার্য ও স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে দেখানো হয়েছে। সমুদ্র বারবার মরিয়ার পরিবারের ছেলেদের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। মরিয়া তার স্বামী ও 5 ছেলে হারিয়েছেন, এখন বার্টলিকেও হারালেন। মৃত্যুকে এখানে ভয়ের বা হিংস্রতার বিষয় হিসেবে নয়, বরং নিয়মিত এক বাস্তবতা হিসেবে দেখানো হয়েছে। দ্বীপবাসীরা প্রকৃতির সামনে অসহায়। মহিলারা, বিশেষ করে মরিয়া, গভীর দুঃখের মধ্যেও পরাক্রম দেখান। তাঁর শেষ সংলাপে তিনি মৃত্যুকে মেনে নেন। এখন তাঁর আর হারানোর মতো কেউ নেই। নাটকে মৃত্যু আর কোনো চমক নয়, বরং শান্তি নিয়ে আসে। এটি নাটকটির মৃত্যু বিষয়ক ভাবনাকে হৃদয়স্পর্শী ও শক্তিশালী করে তোলে।
এবং প্রকৃতির সঙ্গে বসবাসকারীদের করুণ জীবনের চিত্র তুলে ধরে, যেখানে জীবনযাপন করাটাই একটা সংগ্রাম।